¿Tienes hambre, Barsik? Yo sí. Te doy mi bocadillo. ¿Quieres mi bocadillo? ¿Todo? Claro. La mitad es suficiente. Tú también tienes que comer. Mira, ellos también tienen hambre. Estamos solos en el parque. ¿Quién les da de comer? Tienes razón. ¿Les damos unas migas? ¿Sabías que las aves descienden de los dinosaurios? Sí, y ahora les damos migas. Me da alegría ver a los demás felices. Barsik, ¿conoces el libro Un gato callejero llamado Bob? Sí, claro. James Bowen escribió sobre su vida y su gato Bob. Esas historias me dan ganas de escribir. A veces pienso que yo también podría escribir un libro, pero no sé por dónde empezar. Te doy un consejo. Solo empieza. ¿Y si no sé cómo? Yo te ayudo. A veces, lo más difícil es dar el primer paso. Bueno, ¿damos un paseo? Sí. Pero primero les damos un poco más. ¿Más? Barsik, tú das todo a los demás. Guarda algo para ti. Nosotros sabemos dónde comprar otro bocadillo. Ellos no. Tienes razón. ¿Vamos, Pepe? You've already heard Barsik and Pepe use dar a few times. Dar means to give, and Spanish uses it in quite a few useful everyday expressions. For example, dar de comer, to feed. Dar las gracias, to thank. Dar un consejo, to give advice. Dar un paseo, to take a walk. Spanish gives a walk instead of taking one. Dar la bienvenida, to welcome. Dar el primer paso, to take the first step. In Spanish, you literally give the first step. In English, you take it. We'll come back to these in a moment, but to use dar in a sentence, we need to know how the verb changes. And there's one form worth watching carefully. Doy. Te doy mi bocadillo. ¿Quieres mi bocadillo? In the present tense, the yo form is irregular. Doy. Let's look at the other present tense forms too. Listen. Yo doy. I give. Tú das. You give. Él, ella, usted, da. He gives. She gives. Or you give formally. Nosotros, nosotras, damos. We give. Nosotras is used when we refers to a group of women. The verb form is the same, damos. Vosotros, vosotras, dais. You give when speaking to more than one person in Spain. Vosotras is used when speaking to a group of women. The verb form is the same, dais. Ellos, ellas, ustedes, dan. They give, or you all give. Now listen to the Spanish forms once more. Yo doy. Tú das. Él, ella, usted, da. Nosotros, nosotras, damos. Vosotros, vosotras, dais. Ellos, ellas, ustedes, dan. Before we move on to the expressions with dar, let's notice one small pattern in Barsik's sentence. Te doy un consejo. Solo empieza. Te doy mi bocadillo. ¿Quieres mi bocadillo? Here, te means to you. Words like me, te, le, nos, os, and les often tell us who receives something.
With a conjugated verb, they normally come before it. Te doy, I give you. With an infinitive, they can attach to the end. Darte, to give you. And when you have a conjugated verb plus an infinitive, both positions are possible. Te quiero dar un consejo. Quiero darte un consejo. Both mean, I want to give you some advice. Now let's come back to those expressions. Dar de comer, to feed. Literally, it means to give someone something to eat. La niña da de comer a los patos en el parque. The girl feeds the ducks in the park. Notice the Spanish preposition de. It often means of or from, but here it's part of a fixed expression, so don't skip it. Dar de comer, to feed. And likewise, if someone is thirsty, you can say dar de beber, to give someone something to drink. And now let's move on to another very common expression. Dar las gracias means to thank or to say thank you. Notice las. It's best to learn the whole expression together. Dar las gracias. Ella da las gracias por el regalo. She says thank you for the gift. Dar un consejo, to give advice. Mi amigo me da un buen consejo. My friend gives me good advice. Te doy un consejo. Solo empieza. Here, English and Spanish choose different verbs. In English, we take a walk. In Spanish, dar un paseo. Damos un paseo por el parque. We take a walk through the park. Bueno, ¿damos un paseo? Dar la bienvenida means to welcome someone. Ellos dan la bienvenida a los invitados. They welcome the guests. And one more, dar el primer paso, to take the first step. A veces, lo más difícil es dar el primer paso. Sometimes, the hardest thing is taking the first step. Yo te ayudo. A veces, lo más difícil es dar el primer paso. Now it's your turn. Complete each sentence with the correct form of dar. I feed the ducks. Yo de comer a los patos. Yo doy de comer a los patos. You say thank you for the gift. Tú las gracias por el regalo. Tú das las gracias por el regalo. She gives flowers to her grandmother. Ella le flores a su abuela. Ella le da flores a su abuela. Here, le means to her. It tells us who receives the flowers. And a su abuela tells us exactly who that person is. You'll often hear Spanish speakers use le or les like this, even when the recipient is also named. Here's another example with the same pattern. Él le da un consejo a su hermano. He gives his brother some advice. Again, this little Spanish word, le, marks the recipient, and a su hermano tells us exactly who receives the advice. And for more than one recipient, Spanish uses les. Basic said, les damos un poco más. We give them a little more. Sí. Pero primero les damos un poco más. We're almost done. Let's practice just a couple more sentences. You give a book to the boy. Usted un libro al niño. Usted da un libro al niño. Usted means you when speaking politely or formally to one person. And it uses the same verb form as él and ella. Da. We take a walk on Sundays. Nosotros un paseo los domingos. Nosotros damos un paseo los domingos. And here's a useful little pattern. Los domingos. To say on Sundays, Spanish normally uses the plural article los. No preposition is needed. Los domingos. On Sundays.
They welcome the new neighbors. Ellos la bienvenida a los nuevos vecinos. Ellos dan la bienvenida a los nuevos vecinos. And notice the a here. In Spanish, we say dar la bienvenida a alguien, literally, to give the welcome to someone. A los nuevos vecinos, to the new neighbors. And one last challenge. Do you remember how to say to take the first step in Spanish? Write your answer in the comments. Yo te ayudo. A veces, lo más difícil es